Page 589, project work. Page 590 blank. Page 591, project. Definition of project. As described in Oxford English Reference Dictionary, project is, quote, a usually long-term task undertaken by a student to be submitted for assessment, unquote, stop. Thus, project is a planned undertaking. It is, of course, conducive to effective learning. The learners work in groups or pairs. They expose themselves to learning English as second language more effectively by way of using their propositional knowledge. In the informal classroom situation, the learners can proceed by accomplishing many mini projects so as to acquire procedural knowledge. Working on projects helps to make learning permanent. প্রকল্পের সংজ্ঞা অক্সফোর্ড ইংলিশ রেফারেন্স ডিকশনারি অনুযায়ী প্রকল্প সাধারণত একটি দীর্ঘমেয়াদী কাজ যেটি শিক্ষার্থীরা সম্পাদন করার জন্য গ্রহণ করে এবং মূল্যায়নের জন্য জমা দেয়। সেই জন্য বলা যায় প্রকল্প একটি পরিকল্পিত কর্মসম্পাদন। এটি অবশ্যই কার্যকরী শিক্ষণের সহায়ক। শিক্ষার্থীরা দল তৈরি করে অথবা দুজন মিলে এই কাজ করে। এভাবে তারা তাদের পূর্ব জ্ঞান অর্থাৎ আগে যা তারা শিখেছে ব্যবহার করে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি আরও সাফল্যের সঙ্গে শেখার ক্ষেত্রে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণী পরিবেশে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীরা ছোট ছোট প্রকল্প সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যেতে পারে। প্রকল্প নিয়ে কাজ শিক্ষণকে স্থায়ী করে। Different projects. There are innumerable projects such as dramatizing a story, extension of a story, writing an autobiography, writing a biography of a person as mentioned by the teachers, book review, script writing for theatre and films, etc. All of these above-mentioned projects serve to enable the learners to communicate more efficiently. In English as second language learning, these projects are based on some activities in classroom situations. It helps the learners in planning using their previous knowledge, collecting information, producing the piece of writing and presenting the report. বিভিন্ন প্রকল্প গল্পের নাট্যরূপ দান, গল্পের প্রসারণ, আত্মজীবনী রচনা, এমন কোনো ব্যক্তির জীবনী রচনা যার কথা শিক্ষক শিক্ষিকারা উল্লেখ করেছেন, পুস্তক আলোচনা, নাটক ও সিনেমার জন্য স্ক্রিপ্ট লেখা, এরকম অসংখ্য প্রকল্প হতে পারে। এইসব প্রকল্প শিক্ষার্থীদের আরও দক্ষতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষণে প্রকল্পগুলি শ্রেণীকক্ষের নানান কার্যসূচির উপর নির্ভর করে। এটি শিক্ষার্থীকে পরিকল্পনা তৈরিতে, পূর্বজ্ঞান ব্যবহারে, তথ্য সংগ্রহে, একটি লেখা তৈরি করতে এবং প্রতিবেদনে প্রদানে সাহায্য করে। Projects as prescribed in the syllabus. A student of class 11 will be asked to choose any one from the following projects. 1. Dramatizing a story. 2. Extension of a story. 3. Writing an autobiography. 4. Then, the project that is chosen or selected by a student must be written within 2000 to 2500 words. Propositional knowledge. 1. Grammar. English is our second language, thus conscious learning of grammar is important. The student should learn the rules for verb, subject-verb, agreement, articles, pronouns, prepositions, etc. 2. One's own vocabulary. A student should have his or her own dictionary. He must choose the words he is going to use in his writing. Here one has to select befitting idioms and tone for the respective writing. 3. Syntax.
syntax. Before writing, a student must learn the structure of different kinds of sentences. Right styles are also necessary for successful writing. 4. Mechanics. Good handwriting, proper spelling, and perfect punctuation are certainly those mechanics which make writing technically sound. Page 592. পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ একাদশ শ্রেণীর ছাত্র বা ছাত্রীকে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলির যে কোনো একটি বেছে নিতে বলা হবে। 1. গল্পের নাট্যরূপ দান। 2. গল্পের প্রসারণ। 3. আত্মজীবনী লেখা। শিক্ষার্থীরা তাদের বেছে নেওয়া বা নির্বাচন করা প্রকল্পটি 2000 থেকে 2500 শব্দের মধ্যে অবশ্যই লিখবে। 3. বিষয়বস্তু। মনে রাখতে হবে যে বিষয়বস্তু হবে প্রাসঙ্গিক, স্বচ্ছ, মৌলিক এবং সর্বোপরি যুক্তিপূর্ণ। ধারণাগত জ্ঞান। 1. ব্যাকরণ। ইংরেজি আমাদের দ্বিতীয় ভাষা, সেই জন্য সচেতন ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা অবশ্যই ক্লিয়ার নিয়ম, কর্তা এবং ক্লিয়ার সংযোগ, আর্টিকেল, সর্বনাম, পদান্বয়ী, অব্যয় ইত্যাদি লিখবে। 2. নিজস্ব শব্দ ভাণ্ডার। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্ব অভিধান থাকা উচিত। সে অবশ্যই তার লেখার জন্য শব্দ নির্বাচন করবে। নির্দিষ্ট লেখার জন্য তাকে অবশ্যই সঠিক বাগধারা ও আঙ্গিক নির্বাচন করতে হবে। 3. বাক্য গঠন। লেখার আগে একজন শিক্ষার্থীকে অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের বাক্যের কাঠামো শিখতে হবে। সার্থক লেখার জন্য সঠিক রচনা শৈলীর প্রয়োজন। 4. নির্মাণ সংক্রান্ত জ্ঞান। ভালো হাতের লেখা, সঠিক বানান এবং সঠিক জ্যোতিচিহ্নের ব্যবহার লেখাকে নির্মাণগতভাবে বলিষ্ঠ করে তোলে। 3. তারপর আসছে pre-writing. 1. Purpose. Students must determine the purpose of writing. There are different purposes. It has been shown in the section different projects. 2. Audience. The students must think of the audience for whom they are writing. 3. Content. It must be remembered that the content should be relevant, clear, original, and above all logical. প্রাকলিখন 1. উদ্দেশ্য। 1. উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীরা অবশ্যই লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানবে। লেখার নানান উদ্দেশ্য আছে, ডিফারেন্ট প্রজেক্টস বিভাগে তা দেখানো হয়েছে। 2. পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শক। শিক্ষার্থীরা অবশ্যই কোনো ধরনের পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকের জন্য লিখছে তা মনে রাখবে। 3. বিষয়বস্তু। মনে রাখতে হবে যে বিষয়বস্তু হবে প্রাসঙ্গিক, স্বচ্ছ, মৌলিক এবং সর্বোপরি যুক্তিপূর্ণ। Procedural knowledge. 1. Motivation. A student must be motivated to write. 2. Ideas. He or she puts the ideas together. 3. Planning. Planning and outlining is necessary. 4. Notes. A writer should make notes. 5. Organization. It includes consciousness of paragraphs, cohesion, and unity. Uniformity must be maintained between the beginning and the end. Otherwise, ideas that a student wants to convey may not be clear. 6. First draft. Then he or she starts writing what is aimed at. It is the first draft. 7. Revision. The first draft being written, revision, planning, and redrafting are essential. 8. Editing. The draft must be edited before the final draft. 9. Final draft. The final draft is now ready for presentation or publication. ব্যবহারিক জ্ঞান। 1. প্রেরণা।
একজন শিক্ষার্থীকে লেখার জন্য অবশ্যই প্রেরণাযুক্ত বা উৎসাহিত হওয়া দরকার। 2. ভাবনা চিন্তা, সে তার ভাবনা চিন্তাগুলিকে একত্রিত করবে। 3. পরিকল্পনা, পরিকল্পনা এবং প্রাথমিক খসড়া বা ছক থাকা প্রয়োজন। 4. তথ্য লেখা, লেখক অবশ্যই তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করবে। 5. সুসংবদ্ধতা, এর অন্তর্ভুক্ত হল অনুচ্ছেদ গঠনের সচেতনতা, ধারাবাহিকতা ও ঐক্য রক্ষা করা। শুরু এবং শেষের মধ্যে অবশ্যই মেলবন্ধন রক্ষা করতে হবে, নতুবা যে ভাবনা চিন্তা শিক্ষার্থী প্রকাশ করতে চাইছে তা স্পষ্ট হবে না। 6. প্রথম খসড়া রচনা, তারপর যা সে লিখতে চাইছে সেই লেখা শুরু করবে, এটি প্রথম খসড়া। 7. পুনর্গঠন, প্রথম খসড়া রচনার পর পুনর্গঠন, পরিকল্পনা ও পুনরায় খসড়া তৈরি করা প্রয়োজন। 8. সম্পাদনা, চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করার আগে খসড়াটির সম্পাদনা প্রয়োজন। 9. চূড়ান্ত খসড়া রচনা, এখন চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশের জন্য বা উপস্থাপনার জন্য তৈরি হলো। Project report, guidelines on project report. As project has been included in the new syllabus for higher secondary English, Group B, it is necessary to learn how to write a project report effectively. The guidelines are as follows. 1. Importance of project report. A project report is as much important as a project work. Page 593. The project report includes both the process and the product that spring from a goal or goals set beforehand. The report is to be written in a very systematic way so that its worth and value can be communicated to others effectively. The result and findings of the project is to be presented in a very simple, logical, clear, and useful way. It requires a lot of effort to achieve success as a writer of a project. 2. Selection and precision. A good project report must be concise and informative. It should include only the essentials. It is not necessary to include minute details in a project report. The ability to select what is essential and to be logically precise is a skill to be developed for effective report writing. 3. Report format. The page-wise sequence of items in the project should be as follows. First page, title/cover page. It contains the title, name of the student, class, section, roll number, session, and the date. The title indicates the area and scope of the project. A specimen copy of the cover/title page of the project report is given later. Second page, bona fide certificate. This is a certificate issued by the supervisor or guide. It states that the project work was carried out under his or her supervision. A specimen copy of bona fide certificate has been appended. Third page, acknowledgement. Here, a student acknowledges his/her indebtedness and gratitude to persons and organizations that helped him/her in conducting the project work at any stage. Fourth page, table of contents. It indicates page numbers of different sections of the report. Fifth page onwards, main body of the report. Introduction. Here, the objectives, motivations, and the problems are to be mentioned. An outline of the scope and area of the project is also to be given. Methods and techniques. It is a presentation of step-by-step activities undertaken by a student to achieve the goal. It includes all the methods and techniques adopted in course of the project. It records how the project was carried out. Output of the project. In this section,
The final result is to be presented in a logical sequence. The important aspects must be highlighted. Conclusion. It should include whether the results match the objectives or not, how much you have done, what you have failed to do, etc. It should point out how the project can be continued successfully. References. In this section, cite the number of books and papers that were useful. In case of group project, you may mention some persons. You may include textbooks prescribed for you. প্রকল্প সম্পর্কীয় নির্দেশিকা। উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষার নতুন পাঠ্যক্রমে প্রকল্প রচনা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় যথাযথভাবে প্রকল্পপত্র রচনা করতে শেখা আবশ্যক। নিচে প্রকল্পপত্র রচনা সম্বন্ধীয় নির্দেশিকা দেয়া হলো। 1. প্রকল্পপত্রের গুরুত্ব। প্রকল্পের কাজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হল প্রকল্পপত্র রচনা। এই প্রকল্পপত্রে প্রকল্প শুরুর সময় নির্ধারিত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে নেওয়া পদ্ধতি ও প্রাপ্ত ফলাফল অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকল্পপত্রটি সুপরিকল্পিতভাবে রচনা করা দরকার, যাতে এর গুরুত্ব ও মূল্য অন্যের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরা যায়। প্রকল্পের ফলাফল উত্থাপন করতে হবে। প্রকল্পের ফলাফল উপস্থাপন করতে হবে সহজ সরল, যুক্তিযুক্ত, স্বচ্ছ এবং ব্যবহার উপযোগী উপায়ে। প্রকল্পপত্র রচয়িতা হিসেবে সাফল্য পেতে প্রকল্প রচয়িতার যথেষ্ট চেষ্টা থাকা দরকার। 2. নির্বাচন ও যথাযথতা। ভালো প্রকল্পপত্র হবে সংক্ষিপ্ত এবং তথ্য সমৃদ্ধ। এতে শুধুমাত্র আবশ্যক সমস্ত কিছু থাকবে। তবে প্রকল্পের সমস্ত কাজের খুঁটিনাটি সবকিছু প্রকল্পপত্রে দেওয়া হয় না। ভালো প্রকল্পপত্র রচনার জন্য প্রয়োজন হলো অপরিহার্য বিষয়গুলো বা তথ্যসমূহ নির্বাচন করা এবং যুক্তিযুক্তভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে সেগুলি প্রকাশ করা। 3. প্রকল্পপত্রের ছক। প্রকল্পপত্রের অন্তর্গত বিষয়গুলি নিম্নলিখিত ক্রমে সাজানো হয়। প্রথম পৃষ্ঠা শিরোনামপত্র। এখানে বিষয় শিরোনাম, শিক্ষার্থীর নাম, শ্রেণীবিভাগ, অনুক্রম, শিক্ষাবর্ষ এবং তারিখের উল্লেখ থাকে। একটি নমুনা শিরোনামপত্র পরে দেওয়া হলো। দ্বিতীয় পৃষ্ঠা শংসাপত্র। এটি হলো গাইড বা তত্ত্বাবধায়কের দেওয়া শংসাপত্র। এটিতে বলা হয় যে তার তত্ত্বাবধানেই প্রকল্পটি পরিচালিত হয়েছে। একটি নমুনা শংসাপত্র পরে দেওয়া হলো। তৃতীয় পৃষ্ঠা কৃতজ্ঞতা স্বীকার। প্রকল্পটির কাজের বিভিন্ন স্তরে যে সমস্ত ব্যক্তি বা সংগঠন সাহায্য করেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। চতুর্থ পৃষ্ঠা সূচিপত্র। এখানে প্রকল্পপত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ের পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া হয়। পঞ্চম পৃষ্ঠা ও তৎপরবর্তী অংশ। প্রতিবেদনের মূল অংশ। ভূমিকা। এখানে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রেরণা, প্রেষণা এবং সমস্যার উল্লেখ করতে হবে। প্রকল্পটির ক্ষেত্র, পরিসর ও সীমাবদ্ধতাও উল্লেখ করতে হবে। পদ্ধতি ও প্রকৌশল। এটি হলো ধাপে ধাপে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য গৃহীত কার্যাবলীর বিবরণ। এতে থাকে সমস্ত পদ্ধতি ও প্রকৌশল যা পেজ 594 প্রকল্পটি সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এতে বলা হয় কেমনভাবে প্রকল্পটি করা হয়েছে। প্রকল্পের ফলাফল। এই অধ্যায়ে চূড়ান্ত ফলাফলকে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে সাজিয়ে পরপর উপস্থাপন করে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোকে তুলে ধরতে হবে এবং তথ্য থেকে উঠে আসা সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। উপসংহার। এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ফলাফল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, কতটুকু করা সম্ভব হয়েছে, কতটা করা সম্ভব হয়নি, এসব এখানে উল্লেখ করা দরকার।
এটাও এখানে উল্লেখ করা উচিত যে কেমনভাবে এই প্রকল্পটিকে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্র, এখানে একাধিক সহায়ক বই এবং গবেষণাপত্রের উল্লেখ থাকে। দলগত প্রকল্পের ক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তির নামও দেওয়া যেতে পারে। তোমার পাঠ্য বইয়ের নামও উল্লেখ করতে পারো। Content of project report. Chapter 1, Introduction. Chapter 2, Methods and Techniques. Chapter 3, Output of the project. Chapter 4, Conclusion. Chapter 5, References. Format of project report. Cover page and title page. একটা চৌকো বাক্স করা হয়েছে, তার ভেতর লেখা টাইটেল অফ দ্য প্রজেক্ট রিপোর্ট, তলায় সাবমিটেড বাই, তার তলায় নেম অফ দ্য স্টুডেন্ট ড্যাশ, রোল নাম্বার ড্যাশ, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ড্যাশ, তার তলায় ইন পার্শিয়াল ফুলফিলমেন্ট টু ক্লাস 11 ইংলিশ কোর্স, লোগো, নেম অফ দ্য স্কুল। পেজ 595, এখানে একটা চৌকো ঘরের মধ্যে bonafide certificate, a typical specimen certificate. This is to certify that this project report entitled title of the project report by ... name of the student, class ... roll number ... registration number ... submitted in partial fulfillment to ... course of study during the academic year, 20 ... is a bona fide record of work carried out under my guidance and supervision. Signature of the project guide, name, designation, department. Acknowledgement. The project has given me a golden opportunity for learning and self-development through collaborative activities. I consider myself lucky to have worked under ... name of the guide, whose encouraging words and monitoring individual care and motivating approach have widened the horizon of my knowledge and stimulated me to work with others in joy. I am grateful to Mr. ms. name, who has rendered valuable suggestions for improvement of the project work. So I choose this moment to acknowledge him/her contribution gratefully. Next line. I would like to thank ... name for his/her sincere help in making the project fruitful. I also thank ... name for his constant advice. Next. Last but not the least, I am grateful to all my friends, family members, and many well-wishers who helped me in numerous ways in concluding the project successfully. Signature of the student, name. Page 596, dramatizing a story. Dramatizing means to put into dramatic form. A story has its distinguished features and a drama has also its characteristic features. Thus, the two terms are not the same, for they are different literary genres. Whoever attempts to dramatize a story has to deal with the dramatic conventions like stage setting, stage direction, chorus, characters, verbal or non-verbal elements, acts and scenes, and over and above all, unity of time, place, and action. A drama must have a true beginning, a middle, and an end. The catastrophe or the end of the drama may be tragic or comic, or may be as simple as it is found in the real life. Hence, construction of the dramatic world is very important. Thus, dramatizing a story means to transform a story into a dramatic form by way of following dramatic conventions.
গল্পের নাট্যরূপ দান। ড্রামাটাইজ কথাটির অর্থ হলো নাট্যরূপ দেওয়া। গল্পের নির্দিষ্ট কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে এবং একটি নাটকেরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এই দুটি শব্দ একই নয়, কারণ এগুলি সাহিত্যের ভিন্ন ধারা। যে একটি গল্পকে নাট্যরূপ দান করার চেষ্টা করবে তাকে মঞ্চ নির্দেশনা, গায়ক দল, চরিত্র, শব্দ ও শব্দবিহীন উপাদান, অঙ্ক এবং দৃশ্য এবং সর্বোপরি সময়, স্থান ও ক্রিয়ার সমন্বয় সংক্রান্ত নাটকের প্রচলিত ধারণাকে প্রয়োগ করতে হবে। একটি নাটকের অবশ্যই যথার্থ শুরু, মধ্য অবস্থা ও সমাপ্তি থাকতে হবে। নাটকের যবনিকা পতন বা সমাপ্তি করুণ, হাস্যরসাত্মক অথবা বাস্তব জীবনের মতোই সাধারণ হতে পারে। সেই জন্য নাটকের ক্ষেত্রে একটি নাটকীয় জগৎ তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে গল্পের নাট্যরূপ দানের অর্থই হল প্রচলিত নাট্য ধারণা ব্যবহার করে গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করা। Features of drama. Definition of drama. Drama is the form of composition designed for performance in the theatre, in which actors take the roles of the characters, perform the indicated actions, and utter the written dialogues. Plot. Plot in a drama is constituted by its events and actions. There are a great variety of plot forms. Some plots are designed to achieve tragic effects, others to achieve the effects of comedy, romance, satire, or of some other genre. The chief character is called the protagonist, and the important opponent is called the antagonist. Plots deal with exposition, complication, conflict, and denouement. Thus, a plot is a continuous sequence of beginning, middle, and end. A successful plot constitutes the interplay of suspense and surprise. Plot must have the unity of action, time, and place. Characters. In a drama, the actions are performed by the characters. There may be a protagonist, an antagonist, common characters, and even some characters who amuse the audience. Plot depends on the portrayal of characters. A successful play always has subtle presentation of characters. Dialogue. The characters in a play utter dialogues. Thus, dialogue is direct speech. It may be short and long. Soliloquy is the act of talking to oneself, whether silently or aloud. Dialogue may be a complete sentence, a combination of sentences, a larger part of a sentence, a word or a phrase. It may not be necessarily written following the strict rules of grammar whenever it expresses a character's thoughts or emotions. Stage direction. It indicates stage setting, character's entry or exit, facial expressions of the actors, gestures of the characters, and so on. While dialogue is the verbal element, stage direction is the non-verbal element which is very crucial in dramatic form. নাটকের বৈশিষ্ট্য, নাটকের সংজ্ঞা। নাটক এমন এক ধরনের রচনা বা সৃষ্টি যেটি থিয়েটারে মঞ্চস্থ হওয়ার জন্য লেখা হয় এবং ওই মঞ্চে কুশীলবরা বিভিন্ন চরিত্র গ্রহণ করে, নির্দিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করে এবং লিখিত কথোপকথন বলে থাকে। প্লট। নাটকের প্লট নির্ধারিত হয় ঘটনা এবং ঘটনা প্রবাহের দ্বারা। অনেক রকমের প্লটের প্রকৃতি আছে। কিছু প্লট করুণাত্মক পরিণতির জন্য, কিছু হাস্যরসাত্মক, রোম্যান্স, প্রহসনের জন্য, আবার কিছু সাহিত্যের অন্য ধারার জন্য। যিনি মুখ্য চরিত্র তিনি প্রোটাগনিস্ট এবং যিনি মূল বিরোধী চরিত্র তিনি অ্যান্টাগনিস্ট। প্লটে সূচনা, জটিলতা, দ্বন্দ্ব এবং উপসংহার থাকে।
সেই জন্য প্লটের মধ্যে শুরু, মধ্য অবস্থা ও সমাপ্তির মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকে। সফল প্লট গঠিত হয় উৎকণ্ঠা ও বিস্ময়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে। প্লটে অবশ্যই ঘটনা প্রবাহ, সময় ও স্থানের ঐক্য থাকতে হবে। চরিত্র। নাটকের ঘটনা প্রবাহ উপস্থাপিত হয় চরিত্রের মাধ্যমে। নাটকে তাই প্রোটাগনিস্ট, অ্যান্টাগনিস্ট, সাধারণ চরিত্র এবং কৌতুক রস প্রদানের জন্য চরিত্র থাকতে পারে। চরিত্র চিত্রণের উপর প্লট নির্ভর করে। সফল নাটকে সবসময় চরিত্রের সূক্ষ্ম দিকগুলির উপস্থাপনা পাওয়া যায়। সংলাপ। নাটকে চরিত্র সংলাপ বলে থাকে, তাই সংলাপ হলো প্রত্যক্ষ ভাষণ। এই সংলাপ সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ হতে পারে। স্বগতোক্তিতে একটি চরিত্র নিজের সাথে নীরবে বা সরবে কথা বলে। সংলাপ একটি সম্পূর্ণ বাক্য, কতকগুলি বাক্যের সমন্বয়, একটি বাক্যের বৃহৎ অংশ অথবা একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নিয়ে গঠিত হতে পারে। তবে একটি চরিত্রের ভাবনা বা আবেগ প্রকাশ করে যে সংলাপ, তা প্রয়োজনের খাতিরে ব্যাকরণের সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে নাও লেখা হতে পারে। পেজ 597। মঞ্চ নির্দেশনা। এটি মঞ্চসজ্জা, চরিত্রের প্রবেশ ও প্রস্থান, কুশীলবের মুখভঙ্গিমা, শারীরিক ভঙ্গিমা ইত্যাদি নির্দেশ করে। সংলাপ যেমন নাটকের শব্দ সংক্রান্ত উপাদান, মঞ্চ নির্দেশনা তেমনি নাটকের শব্দবর্জিত উপাদান, যা নাটকের গঠনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। How to dramatize a story. To dramatize a story means to create a play out of the story. To transform a story into a dramatic work, we can take up the following steps. 1. Selection of a story suitable for dramatization. 2. Rereading and discussion of the story. 3. Identification of the time, place, physical setting, major and minor characters, and sequence of events leading to the resolution through the climax. It marks the mood, theme, important phrases, and expression. 4. Working on the plot, structure, and dialogue. 5. Development of a script for dramatic presentation by incorporating stage direction and dialogue suited to the situation, inclusion of a narrator, if necessary, for binding the whole action together. 6. Assignment of roles to the learners through trials. 7. Rehearsal without script. 8. Plan for props, objects, costumes, music, scenery, etc. 9. Performance of the play. 10. Feedback after the performance. গল্পকে নাটকে রূপান্তরের পদ্ধতি। গল্পকে নাট্যরূপ দেওয়ার অর্থ গল্প থেকে নাটক সৃষ্টি করা। গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করার জন্য নিম্নলিখিত ধাপগুলি আমরা গ্রহণ করতে পারি। 1. নাট্যরূপ দেওয়ার উপযোগী গল্প নির্বাচন। 2. পুনঃপঠন ও গল্প বিষয়ক আলোচনা। 3. সময়, স্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রধান ও অপ্রধান চরিত্র এবং ঘটনার বিন্যাসকে চিনতে পারলেই চরম পরিণতির মধ্য দিয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। এর মধ্যে দিয়েই কাহিনীর মেজাজ, বিষয়বস্তু, গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও প্রকাশভঙ্গিকে বুঝে নেওয়া যায়। 4. কাহিনী গঠন এবং সংলাপকে সমৃদ্ধ করা। 5. নির্দিষ্ট নাট্য পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই মঞ্চ নির্দেশনা ও সংলাপ রচনার মধ্য দিয়ে চিত্রনাট্য নির্মাণ এবং প্রয়োজনে সমস্ত ঘটনাকে এক সূত্রে বাঁধার জন্য একজন কথককে উপস্থিত করা। 6. যোগ্যতার বিচার করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভূমিকা ঠিক করে দেওয়া। 7. চিত্রনাট্য ছাড়াই মহড়া দেওয়া। 8. অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক পরিচ্ছদ, আসবাব, খুঁটিনাটি জিনিসপত্র, সঙ্গীত, দৃশ্য ইত্যাদির পরিকল্পনা করা। 9. নাটকটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।
10. প্রয়োগ বা প্রদর্শন পরবর্তী প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করা। Page 598. A project report on dramatization of a short story entitled Leela's Friend by R.K. Narayan. Page 599. A project report submitted by name of the student Som Tirtho Pal, roll number 123, registration number 1120300123, in partial fulfillment to class 11 English course, Vivekananda Vidya Bhavan, Krishnanagar, Nodia, 2018-19, page 600. Page 600. Bona fide certificate. Certificate. This is to certify that this project report entitled Dramatization of R.K. Narayan short story Leela's Friend by Som Tirtho Pal, class 11, roll number 123, registration number 1120300123, submitted in partial fulfillment to class 11 English course during the academic year 2018-19 is a bona fide record of work carried out under my guidance and supervision. তার নিচে signature of the project guide with date, name Kamal Das, designation assistant teacher, department English, school Vivekananda Vidya Bhavan, Krishnanagar, Nodia. Page 601. Acknowledgement. This project has given me the golden opportunity for learning and self-development through collaborative activity. I consider myself lucky to have worked under Mr. Kamal Das, whose encouraging words and monitoring, individual care and motivating approach have widened the horizon of my knowledge and stimulated me to work with others in joy. I am grateful to him. Para. Mr. Binoy Bishash has rendered valuable suggestions for improvement of the project work, so I choose this moment to acknowledge his contribution with gratitude. Para. I would also like to thank Mrs. Chameli Saha for her sincere help in making the project fruitful. Para. I also thank Mrs. Tahomina Khan for her constant advice. Para. Last but not the least, I am grateful to all my friends, family members, and many well-wishers who helped me in numerous ways in concluding the project successfully. Signature of the student Som Tirtho Pal. Page 602. Table of Contents. Introduction, page 1. Methods and Techniques, page 1-2. Output of the project, page 2-6. Conclusion, page 7. References, page 7. Next, page 603.